Hello everyone. Today நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னா கிளாஸ் கிரியேட் பண்ண போறோம். ஸோ PHPல லாஸ்ட் நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணது வந்து சிம்பிள் PHP ப்ரோக்ராம்ஸ் பார்த்தோம். வித்தவுட் எனி கிளாஸ் ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ணோம். ஸோ இன்னைக்கு நம்ம பண்ண போகிறது கிளாஸ்ல ஃபங்க்ஷன்ஸ் கிரியேட் பண்ண போறோம். கிளாஸ்ல ஆப்ஜெக்ட் கிரியேட் பண்ண போறோம். அந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு we going to pass some values. கிளாஸ்ல இருக்கிற ஃபங்க்ஷன் யூஸ் பண்ணி அந்த இன்ஃபர்மேஷனை we are going to print it in a form of table. So a simple class for employee details காக. Okay. So உங்களோட அவுட்புட் வந்து இப்படி தான் இருக்க போகுது. So I need an employee information form. அதில் employee ID, employee name, designation and salary details வாங்க போறீங்க. So once all this information gathered, report print பண்ண போறோம். So இந்த report எப்படி print பண்ண போறீங்க அப்படின்னா we are going to pass this employee information, employee ID, employee name, designation, salary இந்த ஒரு class object பாஸ் பண்ண போறோம். Through class object we are going to set values and display values. Display table formula display பண்ண போறோம். So இந்த simple class create பண்ண போறோம். So இதுதான் நம்மளோட agenda. So we first execute how program execute. Employee ID. So we going to give employee ID, employee name, employee designation, then salary. So I'm going to print the report. So report la we're going to display employee ID or the name or designation, salary. In order to that ஒரு bonus information add பண்ண போறீங்க. So அவரோட bonus என்னவா? So print report click பண்றேன். We got this employee information where employee ID is 1003, name Lokesh, designation clerk, and salary 10,000 rupees and bonus is 1,000 rupees. So in the formula கொடுக்க informations we pass it as an object. The object மூலமா we going to calculate bonus. So in the informations we going to print it in the form of table. So this is another simple agenda of this program. So அதுக்கு நமக்கு தேவையானது this form. This can be created in using HTML tags. So this section is a dynamic page. So இத நம்ம we going to use it PHP script. Let's see how the program is. Simple HTML. So the HTML formula as usual உங்களோட head section, title, style sheet I have created, and body section. So this is where we are going to write your code. So நமக்கு என்ன information வேணும்? Based on your form design, employee ID அது text box, name அது text box, designation ஒரு text box, and salary அதுக்கு text box. So form is designed in such a way. Label employee ID வாங்குறதுக்கு label create பண்ணியாச்சு. So using label tag. So input tag யூஸ் பண்ணி type text. So information ID வாங்க போறீங்க, employeeயோட ID வாங்க போறீங்க. Next label for getting employee name. So input text box க்கு type text. ID பார்த்துக்கோங்க, ID name and name is name. Next பார்க்க போறது designation label create பண்றோம். So அதுக்கு relevant-ஆ இருக்கிற text box. So input type text. So ID வந்து designation வாங்குறீங்க. So ID designation and name is designation. So label create பண்றோம். So for salary information gather பண்றதுக்கு then அதுக்கு corresponding input type numbers because the salary வந்து numberல வாங்குறீங்க. So அதனால numbers கொடுத்திருக்கேன். So ID is salary and name as a salary. So for all these input text box record field add பண்ணிக்கிறோம். So is to share that
the compulsory of information entry. So you should enter some values in the text box. So finally submit button value வந்து caption என்ன கொடுக்க போறோம். So print report. So இது வந்து சிம்பிளா நம்மளோட HTML ல கொடுத்தாச்சு. So next நம்மளோட PHP section போறோம். இந்த செக்ஷனுக்கு நம்ம என்ன content dynamic print பண்ண போறோம். So அதை we have to write code. So as usual நம்மளோட PHP tag. So within PHP tag ல நம்ம என்ன program type பண்றோமோ that considers as a PHP script. So when PHP interpreter look at this tag, they identify that the following code has to be run in the PHP code. Okay. So the agenda of this program is to create a class. So I have class employee. So class employee tag open பண்ணியாச்சு. So இங்க நமக்கு தேவையான ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கிரியேட் பண்ண போறோம். So properties scope privateல கொடுக்குறீங்க. So private ID, private name, private designation and private salary. Okay. So இந்த இன்ஃபர்மேஷனை இந்த கிளாஸ்ல நம்ம கிரியேட் பண்ணியாச்சு. So next constructor கிரியேட் பண்றோம். So public function constructor is to create corresponding class ஓட constructor கிரியேட் பண்ணக்காக. So generally மற்ற languagesல நம்ம யூஸ் பண்ண constructorக்கு வந்து we give name as a class name. Okay. So இங்க நம்ம PHP பொறுத்தளவு class name constructor கிரியேட் பண்ணது function public. So scope is public. Function underscore construct is to create construct. Okay. So generally இந்த இடத்துல நமக்கு மற்ற languagesல வந்து class ஓட name duplicate ஆகும். So in PHP if you want to create a constructor we are going to use this keyword underscore construct. So parenthesis la we are going to pass parameter constructor. So அதனால parameter pass பண்றீங்க. So நமக்கு தேவையான இன்ஃபர்மேஷன் என்னது ID, name, designation and salary pass பண்றோம். So as we know that this operator is to indicate current object. So இந்த ஆப்ஜெக்ட்டுக்கு இந்த கன்ஸ்ட்ரக்டர்ல நம்ம பாஸ் பண்ண வேல்யூஸை இந்த ஆப்ஜெக்டான வேல்யூஸா நீங்க செட் பண்ணணும். So அதனால this operator we have used this ID equal to நம்ம பாஸ் பண்ண ID values. Same way, so this name equal to parameter pass பண்ண name. This designation equal to parameter pass பண்ண designation. This salary equal to parameter pass பண்ண salary. So this constructor is to initialize the values of ID, name, designation and salary. So constructor initialize பண்ணிட்டு so we are going to create a general function to get ID. So individually over object over object la properties values வாங்குறதுக்கு I have created a separate function. So in the get ID is to get only ID value. So public function. So all the function will start with function ID, function keyword. So function or name get ID. So this will return current objects ID alone. So return type and return this ID. Similarly, I am going to create function for get name, get designation and get salary. So all these functions will return corresponding objects properties. I have created one more object, one more function. I have created one more function to calculate bonus. So this public function calculate bonus. So in the calculate bonus ku நம்ம என்ன பண்ண போறீங்க நீங்க percentage எவ்வளவு percentage you going to give bonus. So அதனால parameter is percentage. So in the value will based on this value we are going to calculate this bonus. So bonus will be based on percentage and salary. So return we are going to calculate the bonus of particular employee. So current object order salary, the formula is current object order salary multiplied by
percentage divided by 100. So from this formula we get how much this bonus is. Okay, so in this function is to calculate bonus. So class என்ன பண்ணியாச்சு நீங்க க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. So your class start from here till here. So இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது ஒரு class, simple class for employee with property id, name, designation, salary, and we have created constructor. To get individual property values, I have created function for get id, get name, designation, and salary. We have one more function, special function to calculate bonus. So class create பண்ணியாச்சு. classல இருக்கிற methods properties ready. So now நம்மளோட important section of getting the values from the form what we have created here. So இங்க கொடுத்த information we are going to pass to this object of this class. So first object create பண்ணோம். So we are going to create an object. So first நம்ம செக் பண்ண வேண்டியது இந்த form load ஆகிட்டா first time load ஆகுதா second time load ஆகுதான்னு. So submit button press பண்ண அப்புறம் load ஆகுதுன்னா நம்ம information display பண்ணணும். If it is first time loading, we don't need to display this information. So அதனால condition check பண்றோம். The server is requesting method is post. If it is equal, அப்போ நம்ம submit button press பண்ணணும்னு அர்த்தம். So submit button press பண்ணும்போது we going to use this set of code. So என்ன பண்ண போறோம்? So post id யூஸ் பண்ணி post environmentல யூஸ் பண்ணி id values வாங்குறீங்க. அத we going to assign in id. Name post யூஸ் பண்ணி வாங்க போறீங்க. Designation யூஸ் வாங்க போறீங்க. Salary வாங்க போறீங்க. So all the information, இந்த information எங்க இருக்கு? நம்மளோட text boxல இருக்குது. That is உங்களோட இந்த text boxல இருக்குது. So இங்க இருக்கிற information நம்ம என்ன பண்ண போறோம்? உங்களோட வேரியபிளுக்கு நீங்க ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றீங்க. So அதுக்காக நம்ம யூஸ் பண்ண போறது post environmental variable. Post environmental variable we going to pass this id. உங்க இண்டிவிஜுவல் கண்ட்ரோலோட id நீங்க பாஸ் பண்ணீங்க அப்படினா we going to get the corresponding information வாங்கியாச்சு. சரிங்களா? இப்போ நம்ம செய்ய வேண்டியது we going to create an object for our employee class. So already நமக்கு தெரியும் employee class ஒரு variable வேணும் equal to new operator is to create an instance of an object. So நம்மளோட class ஓட பேரு employee. So நம்ம constructorல டைரக்டா values பாஸ் பண்ண போறீங்க. எந்த values இப்போ ரீசன்ட்டா நம்ம get பண்ண id, name, designation, salary நம்மளோட constructorக்கு நீங்க பாஸ் பண்ண போறீங்க. So this information will pass to this constructor. The constructor will assign our parameters to our property id, name, designation using this code. Okay, so இப்போ நம்ம constructorக்கு values பாஸ் பண்ணியாச்சு. ஒரு objectக்கு properties assign பண்ணியாச்சு. So next என்ன வேலை? We are going to print in a form of table. Okay, so through object யூஸ் பண்ணி நம்மளோட ஒவ்வொரு இன்ஃபர்மேஷனையும் இங்க கிளாஸ்ல இருந்து கெட் பண்ணி we are going to put it in a form of table. So this section of code is that. எப்படி as usual நம்மளோட echo யூஸ் பண்ணி நம்ம என்ன பண்ண போறீங்க HTML tag நீங்க print பண்ண போறீங்க. So இங்க டேபிள் கிரியேட் பண்றீங்க. டேபிளுக்கு நம்ம என்ன பண்ண போறீங்க heading section போறீங்க. So head sectionல என்ன இருக்க போகுது attributes இருக்க போகுது. And another column நம்ம யூஸ் பண்ணது என்னது values யூஸ் பண்ண போறீங்க. So என்னென்ன attributes நம்ம யூஸ் பண்ணோம் என்னென்ன values நீங்க பாஸ் பண்ணீங்க இந்த ஃபார்மட் டிஸ்ப்ளே பண்ணுங்க. So I have two columns. So அதனால heading for attribute, this heading for value. So first row create பண்ணிச்சு. Second row என்ன பண்ண போறீங்க employee id display பண்ணனும். So second row க்கு echo will use this function. Will use echo யூஸ் பண்ணி இத யூஸ் So this echo is to print employee id. So first attribute on the employee id
டிஸ்ப்ளே பண்ண போறீங்க. அண்ட் செகண்ட் வேல்யூஸ்க்கு நம்மளோட ஆப்ஜெக்டோட கெட் ஐடி அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை கால் பண்ண போறீங்க. ஸோ நம்ம கிரியேட் பண்ண எம்ப்ளாயி ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி எம்ப்ளாயி கிளாஸ்ல இருக்கிற கெட் ஐடி அப்படிங்கிற ஃபங்க்ஷனை நீங்க கால் பண்ண போறீங்க. ஸோ எம்ப்ளாயி ஐடி உனக்கு கிடைச்சிரும். ஸோ நெக்ஸ்ட் ரோ எக்கோ யூஸ் பண்ணி நெக்ஸ்ட் ரோ பிரிண்ட் பண்ண போறேன். நெக்ஸ்ட் ரோ நேம்க்கு அட்ரிபியூட் பிரிண்ட் பண்ணியாச்சு. நெக்ஸ்ட் எம்ப்ளாயியோட நேமை உங்களோட ஆப்ஜெக்ட் யூஸ் பண்ணி கெட் பண்ணணும். ஸோ கெட் நேம் இஸ் டு கெட் எம்ப்ளாயி நேம். நெக்ஸ்ட் ரோ டெசிக்னேஷன் வேல்யூஸ் எப்படி நீங்க கெட் பண்ணுவீங்க? பை யூசிங் கெட் டெசிக்னேஷன் ஃபங்க்ஷன். ஸோ இதை நீங்க கரெக்டா உங்களோட டபுள் கொட்டேஷன்ல நீங்க ப்ராப்பரா அலைன் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட் salary information get salary information. ஸோ இது வரைக்கும் நம்ம கிரியேட் பண்ணது ஆப்ஜெக்டை யூஸ் பண்ணி ஆப்ஜெக்ட்ல இருக்கிற ப்ராப்பர்ட்டிஸோட வேல்யூஸை கெட் பண்ணி வச்சாச்சு. நம்ம ஸ்பெஷல் ஃபங்க்ஷன் இங்கே தான் யூஸ் பண்ண போறீங்க. இந்த ஃபங்க்ஷன் இஸ் டு calculate bonus value. ஸோ போனஸ் வேல்யூஸ் நான் என்ன பாஸ் பண்ணிக்க பாருங்க. calculate bonusல 10% கொடுத்துருக்கேன். ஸோ மை amount of balance percentage எவ்வளவு 10. So if you want to change, can change it. Okay. So இங்க நம்ம போனஸ் பிரிண்ட் பண்ணியாச்சோம். போனஸ் கால்குலேட் பண்ண போனஸ் வேல்யூ பிரிண்ட் பண்ணியாச்சு. ஸோ டேபிள் க்ளோஸ் பண்ணியாச்சு. டேபிள் க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நமக்கு கம்ப்ளீட் எம்ப்ளாயி கிளாஸ் கிரியேட் பண்ணியாச்சு. எம்ப்ளாயி கிளாஸ்க்கு வேல்யூஸ் பாஸ் பண்ணிட்டோம். பாஸ் பண்ணதை in form of table print பண்ணியாச்சு. So this is how we have to create a employee class create பண்ணி உங்களுக்கு ப்ரோக்ராம் முடிஞ்சிருச்சு. சரிங்களா? இதுல நமக்கு தெரிஞ்சுக்க வேண்டியது ஒரு கிளாஸ் எப்படி கிரியேட் பண்ணணும்ட்டு, கிளாஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் எப்படி அசைன் பண்ணணும்ட்டு, ப்ராப்பர்ட்டிஸ் டிக்ளேர் பண்ண பிறகு எப்படி கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணணும்ட்டு. ஸோ இந்த எக்ஸாம்பிளுக்கு நம்ம பாராமீட்டரைஸ்ட் கன்ஸ்ட்ரக்டர் யூஸ் பண்ணிக்கிங்க. ஸோ கன்ஸ்ட்ரக்டருக்கு we have keyword called underscore constructor. So இந்த எம்ப்ளாயி கிளாஸ்க்கு கன்ஸ்ட்ரக்டர் இப்படிதான் நீங்க கிரியேட் பண்ணணும் in PHP. Okay, PHP ல இந்த மாதிரி தான் கன்ஸ்ட்ரக்டர் கிரியேட் பண்ணணும். ஸோ பாராமீட்டர்ஸ் பாஸ் பண்ணதை அசைன் பண்ணியிருக்கோம். We have a separate function to get property values. ஸோ நம்ம 4 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும். 4 ப்ராப்பர்ட்டிஸ் வேல்யூஸை இண்டிவிஜுவலாக கெட் பண்ணதுக்கு ஒரு ஃபங்க்ஷன், ஒவ்வொரு ஃபங்க்ஷன் கிரியேட் பண்ணிருக்கோம். ஸோ ஃபைனலாக one more function we are adding with this to calculate bonus. So class create பண்ணிருக்கோம். அந்த கிளாஸ்ல இருக்க வேல்யூஸ் எப்படி அக்சஸ் பண்ணனும்னு சொல்லிட்டு இந்த எக்சர்சைஸ்ல நம்ம பார்த்திருக்கோம். So we will execute one more time. Okay. So இப்போ என்னோட எம்ப்ளாயி ஐடி 1004, employee name, designation, and my salary. Now I am printing this. So இப்போ நமக்கு information 104 Kumar, 104 Kumar Clark and 15,000, and my bonus is 1,500 because I have given 10%. I got 1,500. If you want to change it, let me change it. 20% I want to give bonus. Now let me run this again. Okay. So எனக்கு 30,000 கிடைச்சிருக்கு. So இந்த மாதிரி நீங்க can change your bonus values, bonus percentage மாத்தி நீங்க என்ன பண்ணிக்கலாம். நீங்க so I hope you understand how to create a simple class with 4 properties and constructor and define functions, and how to use this class to create object and pass values to this object, and you get functions. I hope you understand this program. Let's meet in the next exam. Thank you. Meet you again.